Very good day, students. So today we are talking about very important small part of the muscle mechanics. This is called as the fiber orientation. And what is the effect of this fiber orientation on the tensile force production? So before starting this particular topic, I want to show you a picture of different types of muscle fibers. So if you go by this particular picture, it is showing you the four types of muscles. So first type is the parallel muscles. So in parallel muscles, you have all the muscle fibers parallel to each other. So when we have the pinnate muscles, either it is unipinnate or bipinnate, so these are at an angle. So if you have the central line just like this, so you have the muscle fibers at an angle. So this is the actual angle of the pinnation. So this is called as the angle of pinnation. And that is denoted, that is represented as theta. So uh, this is the angle of pinnation in a bipinnate muscle, and this is the angle of pinnation for a unipinnate muscle. So this will be the angle of pinnation. Now we'll be seeing that how the angle of pinnation will affect the tensile force generation or the magnitude of the force production. Now this is the circular muscle, the fourth one. These are also present in the body of the humans, circular muscles. So in this particular lecture, under the fiber orientation, I'll be taking the parallel muscles versus the pinnate muscles. So I'll be comparing these two types of muscles. Now coming back to the topic, what is fiber orientation actually? So fiber orientation refers to the angle of the pinnation inside the muscles. So you have two types of muscles, just take, it can be parallel muscles or they can be pinnate muscles. Now, first of all, I will take the case of the parallel muscles. Now, what will be the tensile force generated and what is the factor on which the tensile force of the parallel muscles will depend upon? So inside parallel muscles, a muscle will be just like this. I'm just drawing a muscle. Suppose this is the muscle and I have to draw it in like 3 dimensions. So I'm just trying to make it a 3D block of a muscle. So that will help us to calculate the actual tensile force generation. So I'm just taking it in like TS, and this is the morphological cross-sectional area of the muscle, this part. Now, the green part is actually representing the morphological cross-sectional area of the muscle. Now, where is the physiological cross-sectional area? Because we know that the tensile force which will be produced by this parallel muscle will be like proportional to the physiological cross-sectional area. So if you have more of the physiological cross-sectional area, more of the tensile force will be generated. ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਮਸਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਪੈਰਲਲ ਫਾਈਬਰਸ we are going down and here also we will be making the fibers just like this.
And on the top, in the cross-sectional area, what will be seen, we'll be having the fascicles, just like this. This is one fascicle, this is the second fascicle, and this is the third fascicle, fourth one, fifth one, and so on. There are many fascicles which are present on this particular green area, which is the morphological cross-sectional area of this particular muscle. Now, if I take the physiological area, I will be taking red color for this. So if I color it red, then the total of this red area will be the physiological cross-sectional area. So the red area will be the physiological cross-sectional area. So more of the fascicles it has got, more of the PCSA, and it will make more of the tensile force, simply. Now, if I take the MCSA into account for parallel muscles, now this is a parallel muscle, and I am not taking the physiological area, but I am taking the morphological area into account, and I denote the one side of the sectional area as, suppose this is the side X, and this side is the Y side. This is the length of the side. This is the X side. So, if I have to calculate the area of this cross section, it will be X into Y. So if I multiply them, it will give me the area. So this is the morphological cross-sectional area. So the multiplication of the length into the width of this muscle will give me the extent of the area which is producing the force. If I only take the MCSA, not PCSA. So it will be proportional to the tensile force generation. But now, I am just starting with the second type of the muscle, which is called as the pinnate muscle. So this is the second type. So that was the parallel case. Now we have the pinnate muscle. Now, I'm just drawing a pinnate muscle. Now in pinnation, what we have is that we have an area just like this. And this is the pinnation. I'm just again trying to draw it in 3D. So otherwise it will be, it will not be possible to calculate the actual area of this muscle. So it will be just like this. This is, I am just drawing a Y-shaped structure. So this is the pinnate muscle. Okay, so this is the area which we can see on one side, and the same area बिल्कुल इसे type ਦਾ area इस side ते भी हैगा दूजे पासे. So I am taking this is a 3D model, but if I take it like literally mathematically, if I have to give you the idea, this is the central line, and we have, this is the pinnate fiber originating from one node of the fiber into two directions.
So this is the Y. So I can like delete the central line right now to show you the actual structure of the pinnate muscle. So I should take it as the central line of the origin, just like this. We should mark it as a dotted line. Okay, now what is the angle of pinnation? So this angle, it is the angle of the pinnation of one side, and this is the angle of pinnation on the other side. So this can be taken as theta 1. So I am just taking Q as theta here. So it will be the theta 1, and here will be the theta 2 angle. Now this angle of pinnation is very, very important for the tensile force generation. Now suppose करो बच्चों एक ground ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ground ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ cricket ਦੀ ground ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ cricket ਦੀ pitch ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ pitch ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਰੋਲਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ pitch ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਰਨ ਦਾ ਰੋਲਰ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਓ suppose this is the roller and you have to pull it onto one side. So ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਹ ਐਕਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, then we have some thing just like this, an iron casing, and then it will converge into the center just like this, and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚਿਓ ਆਇਰਨ ਦੀ ਰੋਡ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪੁੱਲਡ ਬਾਈ ਅ ਟਰੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਰ ਆ ਉਹ ਪੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਈਨ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪਿਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, this is the theta angle and this is the theta 1 and 2. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ angle of pinnations ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ important ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। suppose ਇਹ angle of pinnation ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ tensile force ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। tensile force ਮਤਲਬ production ਇੱਥੇ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਲਰ ਨੂੰ। ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰੇਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਮਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਨੇਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਸਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Q1 ਥੀਟਾ 1 ਤੇ ਥੀਟਾ 2 ਐਂਗਲਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ F and F. It is the fiber force and it will be equal to the cos of the angle of the pronation. So it is cos theta. So as we have the angle of pronation on one side as theta 1 and the other side is the theta 2, so ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ fiber force of the first fiber on the left side, it will be cos theta 1, and the fiber force produced by second bundle of the fibers will be the cos or the cosine of theta 2. So if I add the total fiber or force, or I should write here as tensile force of the pinnate muscle, it will be equal to the fiber force of 1 plus the fiber force of the second part of the fiber. So this will give me the actual tensile force generation by a pinnate muscle.
ਸੋ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ Q1 ਅਤੇ Q2 ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੀ ਸ਼ੇਪਡ, Q1 ਇਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ, Q2 ਇਜ਼ 90 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸਾਈਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੋਸੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟ ਜੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ θ1 ਅਤੇ θ2 ਹੈ ਉਹ ਆਪਟੀਮਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਸਟ ਇਨ ਦਿਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਟੀਮਮ ਨੇ ਇਨ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਮਸਲਸ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਂਸਾਈਲ ਫੋਰਸ ਕੱਢੀ ਸੀ X/Y, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਨੇਟ ਮਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ one side as X, other side as the Y. So tensile force कितनी होएगी? Suppose area कढ़िए. So morphological cross sectional area I should write as MCSA. जी वो कितना होएगा is equal to X into Y. ठीक है, ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਰੈੱਡ ਬਾਕਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ X/Y। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਮਸਲ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੀ ਫੈਸੀਕਲਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੇਮ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਫॉर ਦਿਸ। ਸੋ here also the MCSA will be the double as in the case of the parallel muscle. So ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਨੇਟ ਮਸਲਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ that is double to the morphological cross sectional area of the parallel muscles. That simply gives you an idea that tensile force produced by the pinnate muscles is larger than the tensile force produced by the parallel muscles. So bachyo, I hope you have taken the idea of the fiber orientation. So fiber orientation ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਸਲ ਦੀ ਟਾਈਪ ਫਾਈਬਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸਾਈਲ ਫੋਰਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So I hope you have understood this particular topic.